So good evening students. Today we will see the current affairs analysis dated from 15th December 2022. The first article related to the Schedule 6 status. So Ladakh வந்து அவங்களோட ஏரியாஸ் வந்து Schedule 6ல ஆட் பண்ணணும் அப்படின்ற ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. So they have requested, not recommended, they have requested. So we'll discuss related to the provisions. There is a scheduled area under the Schedule 5 and Schedule 6. The scheduled area, scheduled tribal people population is there. So this will be notified. The scheduled area is notified by the president. Time to time. So it will change. So Schedule 5 status எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா other than Assam except Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. So இந்த ஸ்டேட்ஸில் எல்லாமே ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் இருக்காங்க. ஸோ இவங்களை தவிர மற்ற ஏரியாஸில் எங்கெல்லாம் ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் இருக்காங்களோ that area will come under the Schedule 5 status. அதில் ஒரு 10 ஸ்டேட்ஸில் இந்தியாவில் ஆந்திர பிரதேஷ் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா லாட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் தேர். ஒடிசா, பீகார் வரும், ஜார்க்கண்ட், சத்தீஸ்கர், இந்த ஏரியாஸில் இருக்கக்கூடிய ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் ஆர் கம் அண்டர் தி Schedule 5 status. 5th Schedule statusல வருவாங்க. And then the Schedule 5 status will have like அவங்களுக்கு வந்து there is a district councils. They can have a autonomous district councils. The district council will have 20 members, 3/4, that is 15 members are the representatives of legislative assembly of scheduled tribal people populationல. legislative assemblyல வந்து அவங்க பாப்புலேஷன்ஸ் எம்எல்ஏஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாமே இதில் வருவாங்க. 5 MLAs வந்து 5 people are nominated by the governor. So this provision is important. In Article 244, the president will notify. Though Schedule 5 and Schedule 6 president will notify it under Article 244. அப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய கவர்னருக்கு பவர் இருக்கு. ரெகுலேஷன் ஆஃப் தோஸ் ஏரியாஸ், அந்த ஏரியாஸில் என்னென்ன ரெகுலேஷன் பண்ணணுமோ கவர்னர் கேன் டூ இட். ஸோ சென்ட்ரல் லா, ஸ்டேட் லா, அது இவர் நோட்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ஏரியாஸில் வந்து அது இம்ப்ளிமெண்டேஷனை வந்து திருத்த முடியும், இல்லைன்னா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுறதுலேருந்து தடுக்க முடியும். தட்ஸ் அ பவர் ஆஃப் த கவர்னர். ஸோ ரெகுலேஷன் இன் தோஸ் ஏரியாஸ். அது மாதிரி Schedule 6 அப்படின்றது that is Assam, மேகாலயா, திரிபுரா, அப்புறம் மிசோரம். ஸோ இந்த ஏரியாஸில் இருக்கக்கூடிய ட்ரைபல் பாப்புலேஷனை வந்து லைக் அட்டானமஸ் district council, அப்புறம் regional councils can be created. They have the tribal population. The governor has the authority. இது வந்து நாமினேஷன் கேட்டகரியில், ஏன்னா ஆல்ரெடி லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் ஷெட்யூல் ட்ரைபல் இருக்கிறவங்க தான் இதில் மெம்பர்ஷிப் ஆக முடியும். they will become the ex officio members of this council. ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது. மொத்தம் 30 members, அதில் 26 are elected, directly elected by the people, and 4 members are nominated by the governor. If like autonomous district council and regional council, the autonomous district council have 30 members. So 26 members are elected, 4 members are nominated. They have the power to make laws on related to lands, money lending,
அப்புறம் ஃபாரஸ்ட் மைனர் கேட்டகரியில் வாட்டர் சானிடேஷன் schooling education category locally they can make laws அப்புறம் they will act as an village courts, they can constitute village courts. So the village court will have the power to schedule tribal ரெண்டு பேருமே schedule tribal அந்த தப்பு பண்ணவங்க அப்படின்னப்போ டூ பார்ட்டிஸும் schedule tribal இருந்தால் 5 years வரைக்கும் punishments can be given by this village court. So they will act as the quasi judicial body also. So law making body, executive as well as quasi judicial body. So they have the power. இப்போ we having 10 autonomous district councils. இதில் 3 3 அப்புறம் இங்கே 1 அப்புறம் இங்கே 3 மொத்தம் 10 இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ இதில் தான் இப்போ ஸ்கெடியூல் 6ல் வந்து லடாக்கை வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார். ஸோ அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா லடாக் having huge population, that is 79.1% population is scheduled tribal people. 2 lakh total population is 2,74,219. அதில் 18 lakh 2.18 lakh. So they are scheduled tribal people. That is 79.1% population is scheduled tribal people. இதுக்கு ஏன் கொடுக்கப்படலை அப்படின்னா ஆல்ரெடி தே ஆர் அண்டர் தி ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸில் இருந்தாங்க. ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு வந்து ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தோம். பட் ஃபைனலி அது வந்து குவாஷ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. தட்ஸ் வை தே ஆர் டிமாண்டிங் ஃபார் இட். அது மட்டும் இல்லை கேரளா தமிழ்நாடு இந்த ஸ்டேட்ஸுக்கு எல்லாமே வந்து ஸ்கெடியூல் 5லையும் கிடையாது, ஸ்கெடியூல் 6லையும் கிடையாது. ஸோ தென் அருணாச்சல் பிரதேஷ் நாகாலாண்டுக்கு எல்லாமே ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருக்கனால இட் வில் பி மேனேஜ் அண்டர் தி ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல். தென் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இதில் வந்து ஸ்கெடியூல் ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் இஸ் 79.1% பாப்புலேஷன். நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் ஷெட்யூல் ட்ரைபல் அவங்க வந்து ஆல்ரெடி ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க டு கிவ் ஸ்கெடியூல் 6 ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது. அது மட்டும் இல்லை பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டி ரெக்கமெண்டட் ஃபார் இன்க்ளூடிங் இன் ஷெட்யூல் 5 or 6 ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் கவர்மெண்டோட ஸ்டாண்ட்ஸ் தே ஹவ் ரிஜெக்டட் த ஆஃபர். அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அண்டர் தி யூனியன் டெரிட்டரி. ஸோ யூனியன் டெரிட்டரி அப்படின்றப்போ இது வந்து ஸ்டேட்ஸ் அட்டானமியாக இருக்கக்கூடிய ஏரியா, ஸ்டேட்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஏரியாவில் தான் இது தேவை. மற்றபடி யூனியன் கீழே வரும்போது தேர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் இன்க்ளூடிங் இன் டு தி ஸ்கெடியூல் 6 ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்றது அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் ஆர்டிக்கிள். தே ஆஸ்க் ஃபார் மோர் டீசென்ட்ரலைசேஷன் ஸோ தே கேன் மேக் லாஸ் ஆன் லேண்ட், அந்த ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் சானிடேஷன் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா டீசென்ட்ரலைஸ் மெக்கானிசமாக தே கேன் மேக் லாஸ். So that's why they demanded it, but it was rejected. So UPSC point of view, you people have to know Schedule 5 and Schedule 6 status. In the states, அதில் வரலன்றதும் தெரியும். அதில் லடாக் உண்டு. சரியா? லடாக் Union Territory is also there. The next article related to the budget. So 2020-23-24 கான budget will be shortly announced, which means February. So அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் ப்ராசஸ் வில் பி தேர். சரியா? ஸோ இப்போ நடந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அதில் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் என்னன்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் அண்ட் ஃபிஸ்கல் கன்சாலிடேஷன் ஹேவ் டு பி இன் பேலன்ஸ் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ capital expenditure அப்படின்றப்போ normally the government spends for creating asset creations. Example, road infrastructure, இல்லைனா socio economic expenditure பண்ணுறது, asset creation, health, hospitals, அப்புறம் education sector category, that is socio economic category, development process. So that is an asset creation. அது மாதிரி லோன்ஸ் கொடுக்கறது ஃபார் த ஸ்டேட்ஸ்.
It's an asset creation. There is a revenue expenditure part. Revenue expenditure na salary, subsidies, etc., etc. So it will be more high. இது ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெவன்யூ ரெசிப்டை விட அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் கோ டெபிசிட்ஸ், பற்றாக்குறை இருக்கும். கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வில் பி கிரியேட்டட். அது மாதிரி ஜாப் கிரியேஷன்ஸ், கம்பெனிஸ் வர்றதுக்கு டிமாண்ட் வில் இன்க்ரீஸ். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் கண்ட்ரி வில் க்ரோ அண்ட் தென் இட் வில் கிவ் ஈல்ட் ஆல்சோ ஆஃப்டர் அ ஷார்ட் டேர்ம் பீரியட். ஸோ இது ஸ்டேட்ஸுக்கு லோன் கொடுக்குறது. ஸோ இட் வில் ஹெல்ப் டு கண்ட்ரோல். ஸோ இப்போ ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் அப்படின்னா ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் விச் மீன்ஸ் லோன் டேக்கன் பை தி கவர்மெண்ட், சென்ட்ரலாக இருந்தாலும் சரி ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் சரி. அப்போ லோன்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இஸ் டேக்கிங் லோன் வந்து அதிகமாக எடுக்கிறாங்க. ஆனால் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரை வந்து சரி பண்ணுறதுக்காக அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பற்றாக்குறையை போக்குறதுக்காக லோன் வாங்குறாங்க அப்படின்னா ஸோ இட் வில் பி அ பர்டன் ஃபார் தி கவர்மெண்ட் வென் இட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ். சப்போஸ் அவங்க வாங்கக்கூடிய லோனில் அசட் கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் வில் கிவ் ஈல்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் அ கிரியேஷன் ஆஃப் அசட் அண்ட் தென் இட் வில் பி பேட் பேக். ஸோ ஈல்டும் கொடுக்கும் ப்ளஸ் லோனையும் அவங்க rectify பண்ண முடியும். ஸோ அசட் கிரியேஷன் will happen. ஸோ this is more important. ஆனால் கோவிட் டைம் பீரியடில் we had experience of fiscal deficit. 2019 our target is 3% and 2018-19 that is 3.4 நம்ம கண்டெயின் பண்ணியிருந்தோம் fiscal deficit, that is loan percentage related to GDP. ஸோ ஆனால் இப்போ ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் நம்ம டார்கெட் பண்ணது பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட் வி ஸ்டார்டட் ஸ்லிப்பேஜ். அது வந்து மீறி இருக்கும் ஃபிஸ்கல் கன்சாலிடேஷன் அப்படின்றத. ஸோ வி ஆர் இன் 6.4% now. இது வந்து திருப்பி கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு வரணும். இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட் வி நீட் டு ஸ்பெண்ட் அ லாட். ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து அதிகமான சோஷியோ எக்கனாமிக் ரிலேட்டட் ஃபண்டிங் அனௌன்ஸ் பண்ணது. தட் இஸ் ஆத்ம நிர்பார் அபியான் மூலமாக we announced lot of schemes plus we provided lot of free packages, rice, PDS system மூலமாக லைக் நிறைய பீப்புள் கரீப் கல்யாண் யோஜனா ஃபண்டிங் வந்து ஆத்ம நிர்பார் ஸ்கீமில் தான் பண்ணாங்க. ஸோ இதெல்லாமே வந்து இட்ஸ் அ சப்சிடி கேட்டகரியில் வரும். ஸோ இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பார்ட், இட்ஸ் நாட் அ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஆனால் கம்பெனிஸ் ஆத்ம நிர்பார் அபியானில் செல்ஃப் ரிலையன்ட் எக்கானமியில் they have invested in companies that will create assets. ஸோ அதுவும் பண்ணியிருக்கோம், இதுவும் பண்ணி. அதனால ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் லோன் வந்து அதிகமாக இருக்குது. லோன் அதிகமாகிறதுக்கான ரீசன் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஸோ அதை வந்து கன்சால்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி. அதே மாதிரி கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகப்படுத்தணும். நம்ம லோன் வாங்கினது மேக்ஸிமம் இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ இட் won't give any yield. ஸோ ரிட்டர்ன் இருக்காது. ஸோ liability will be there but return is not there. But here return will be there, liability இருந்தாலுமே ரிட்டர்ன் இருக்கும் இதில். தட்ஸ் த மெயின் திங். அப்புறம் டாக்ஸேஷன், ஸ்டேட்ஸை விட சென்ட்ரலோட டாக்ஸேஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு ரிப்போர்ட் சொல்லுது. அது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் இஸ் வெரி ஹை. இந்த லோனுக்கு வாங்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 50% we are paying. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் இஸ் ஆல்சோ த பார்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாக நமக்கு ரெவன்யூ டெபிசிட் அதிகமாகும். ரெவன்யூ டெபிசிட்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம அதை லைக் சமாளிக்கிறதுக்காக we will go for loan. So that's a problem again. அப்புறம் லெஸ் ரூம் ஃபார் சோஷியல் ஸ்பெண்டிங், சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்பெண்டிங் பண்ணுற ஹெல்த் ரிலேட்டட் ஸ்கீம்ஸ் ரிலேட்டட் பென்ஷன் ஃபண்ட் இந்த மாதிரியான ஃபண்டிங் பண்ணுறதுக்கு we don't have enough money. ஸோ அதில் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அப்புறம் டாக்ஸேஷன் அவங்களுக்கு சொன்னேன், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட டாக்ஸஸ் இஸ் வெரி ஹை கம்பேரிங் டு த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டாக்ஸஸ். அப்புறம் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் முன்னாடி இருந்ததோட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ 3.4 it went during COVID and then they contained to 3%. அதுக்கான ரீசன் அவங்க பாரோயிங் வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது. தென் ஃபாரின் த ஸ்டேட் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் ஐ ஹவ் டோல்ட். தென் சேலஞ்சஸ் எழுதுனா லெஸ் கன்சாலிடேஷன் பண்ண முடியல. ஃபிஸ்கல் தட் இஸ் லோனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்த முடியல.
அது ஒரு ப்ராப்ளம். வே ஃபார்வர்டில் லோவரிங் தி ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் அண்ட் இன்க்ரீசிங் தி கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாகும் போது இட் வில் கிவ் மோர் ஈல்ட். அப்போ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகப்படுத்தணும்னா வி நீட் சம் இன்கம். ஸோ அதுக்கு நம்ம லோன் வாங்குறத ஆப்ஷனை விட்டுட்டு டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேட்டகரிக்கு போகலாம். அப்புறம் ரைசிங் தி டேக்ஸ் ரெவன்யூ, டேக்ஸை வந்து அதிகப்படுத்துறது ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த ரெக்கமெண்டேஷன் given in this article. So that's all. The next article related to the scheme called as Orunodai scheme in Assam area. So அதில் வந்து இட்ஸ் அ மானிட்டரி பெனிஃபிட் ஸ்கீம். டைரெக்டாக பீப்புளுக்கு வந்து காசு கொடுக்கறது. இப்போ தமிழ்நாட்டில் 1000 rupees ஃபீமேல் பெண்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்களே. ஸோ சேம் லைக் தட் 2nd October 2020 they have launched it. It's a monetary benefits scheme. ஸோ அசாமில் இந்த ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இதோட பர்பஸ் மானிட்டரி பெனிஃபிட். ஸோ 880 it was increased to 1000 rupees. The female headed families, headed females, those who are in poor category, எல்லாருக்குமே இது கொடுக்கல, ரேஷனலைசேஷன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ it will be given 1000 rupees for purchasing medicines, அப்புறம் சுகர் ஃபார் தேர் ஃபேமிலி, அப்புறம் பல்சஸ் ஃபார் தேர் ஃபேமிலி. இதுக்காக தான் இது ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஆல்ரெடி ரேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால it was not added. So it will be given in DBT, direct benefit transfer. ஸோ அது வந்து இப்போ 27 லட்சம் பெனிஃபிஷியரிஸ்க்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் இப்போ 10 lakh வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். சரி, அசாமோட ஸ்கீம், த ஸ்கீம் ரிலேட்டட் டு விச் ஸ்டேட்னு மட்டும்தான் கேட்கலாம் இதில். மற்றபடி நீங்கள் இது வந்து பெனிஃபிட் உமன் எம்பவர்மெண்ட்டில் நீங்கள் எழுத முடியும். ஸோ இட் வில் ஹெல்ப் ஃபார் தி உமன் எம்பவர்மெண்ட். த ஃபினான்ஷியல் அவுட்லே ஆஃப் 142 crore. So spended for the scheme 2020 time period. So that's all. The next article related to the UNSC. UNSC left. We are the part of UNSC, United Nations Security Council now. So it was headquartered in New York. இதை பொறுத்த வரைக்கும் 15 members are there. 5 permanent members, that is P5ன்னு பேர். 10 non-permanent members. ஸோ இதில் தான் இந்தியா இருக்குது இப்போ. ஸோ we'll see here permanent UK, USA, France, Russia, அப்புறம் China will be there as a 5 countries. அப்புறம் 10 countries வந்து 2-year tenure. நம்மளோட டென்யூர் இப்போ எண்ட் ஆகும். பட் வி ஆர் த பார்ட். இப்போ டிசம்பரில் வி ஆர் கோயிங் டு டேக் த பிரசிடென்சி. டிசம்பர் மந்த்துக்கான பிரசிடென்சி எடுக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லை, இம்பார்ட்டண்ட்டாக நமக்கு தெரிய வேண்டியது யூகே, ஃப்ரான்ஸ் போன்ற கண்ட்ரிஸ் வந்து நம்மளோட பெர்மனன்ட் மெம்பர்ஷிப் இன் திஸ் கேட்டகரி வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். அண்ட் தென் வி ஹேவிங் அ G4 groupings. That is India, Brazil, அப்புறம் இட்ஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் யுவர் நோட்ஸ். நான் அதில் மென்ஷன் பண்ணலை, பட் யூ பீப்புள் கேன் டேக் ஃப்ரம் ஹியர். இந்தியா, பிரேசில், ஜப்பான், ஜெர்மனி. ஸோ இவ்வளோ கண்ட்ரீஸும் சேர்த்து they formed a grouping called as G4 countries, asking for permanent membership, இல்லைனா reforms in the UNSC Security Council, United Nations Security Council. அதுக்கான ரீசன், United Nations Security Council created for the purpose of peace keeping missions. எந்த நாடுகளாச்சும் தீவிரவாதிகளாலேயோ இல்லைன்னா கிளர்ச்சி ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அமைதிப்படை அனுப்புவாங்க. ஸோ எல்லா நாடுகள் இதில் மெம்பர்ஷிப்பில் இருக்கக்கூடிய யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலேருந்து 193 மெம்பர்ஸ், யுனைடெட் நேஷன் ஜெனரல் அசம்பிளியில் that is 193 members. அதில் இருந்தால் இதில் மெம்பர்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த 10 members.
ஸோ இதில் எடுக்கக்கூடிய தீர்மானங்கள் இதில் நிறைவேற்றப்படும். பீஸ் கீப்பிங் ஃபங்க்ஷன், இட்ஸ் லைக் அன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாடி டு இம்ப்ளிமெண்ட். பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸஸ் அனுப்புவாங்க, ப்ளஸ் சாங்ஷன்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் சாங்ஷன்ஸ் on terrorist countries, terrorist supporting countries, plus terrorist groups, terrorist people மேலே international sanctions போடுவாங்க. A very military operation can be also taken, military operation. Then yeah, so these are the three things, the objective of the United Nations Security Council. ஸோ இதில் இப்போ பிரேசில், ஜப்பான், ஜெர்மனி அந்த டைம் பீரியடில் தே ஆர் நாட் த பார்ட், பிகாஸ் தே ஆர் அகேன்ஸ்ட் தி வெஸ்டர்ன் அலைஸ் டூரிங் தி 1945, தட் இஸ் வேர்ல்டு வார் 2 டைம் பீரியடில் ஜப்பானும் ஜெர்மனியும் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸால் எதிரியாக பார்க்கப்பட்டது. அதனால இதில் வந்து ஆட் பண்ணப்படலை. பட் த திங்ஸ் சேஞ்ச் நவ். ஸோ தே பிகம் த டெவலப்டு கண்ட்ரி, போத் ஆர் ரேஷ்னலைஸ்ட் அண்ட் தென் எத்திக்கல் கண்ட்ரியாக மாறி இருக்காங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி they are claiming for membership. அது மாதிரி இந்தியா, பிரேசில் போன்ற கண்ட்ரிஸும் இதில் கொடுக்குறாங்க, லைக் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. யுனைடெட் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் வந்து ரிஃபார்ம் பண்ணி அதோட மெம்பர்ஷிப் அதிகப்படுத்தணும். செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் மெம்பர்ஷிப் எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, ரீஜன் பேஸில் இந்த 10 மெம்பர்ஸ் வந்து செலக்டட் ஃப்ரம் தி ரீஜன் பேஸ். ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் ரஷ்யா, ஏஷியா will have 3 membership. அப்படின்னா 2 வந்து ஆஃப்ரிக்கா, 1 வந்து இங்கே ஏஷியா. அப்புறம் லட்டின் அமெரிக்கா, அப்புறம் ஈஸ்டர்ன் யூரோப், அப்புறம் வெஸ்டர்ன் யூரோப். சாரி, திஸ் இஸ் 5. 3 + 2. Latin American having 2, Eastern European having 1, அப்புறம் Western European having 2. ஸோ மொத்தம் 10 மெம்பர்ஸ் இந்த ரேஷியோவில் தான் கொடுக்குறாங்க. இதுக்கான கண்டென்ஷனுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, ஆல்ரெடி யூகே அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஈஸ்டர்ன் யூரோப், வெஸ்டர்ன் யூரோப் பார்ட்டில். அதுக்கு பிறகும் இந்த 10 மெம்பர்ஷிப்பில் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க மெம்பர்ஷிப். அது மாதிரி லட்டின் அமெரிக்கன் கண்ட்ரி ஹேவிங் 2, ஏஷியாவுக்கும் ஆஃப்ரிக்காவுக்கும் சேர்த்து 5 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது மற்ற ஏரியாஸில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் வந்து இதில் லைக் அலோவ் பண்ணப்படலை அப்படின்றது தான், இல்லைன்னா ப்ராப்பரான ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் இல்லை அப்படின்றது. பிகாஸ் பாப்புலேஷன் ஹேஸ் க்ரோன். 1945 இது உருவாக்கப்பட்டது, அதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் ரிஃபார்ம் பண்ணலை. ஸோ there is a need for reform because it never stopped. Ukraine war, pandemic, COVID pandemic, it went silent. So they never take any actions. So இதனால இது ரிஃபார்ம் பண்ணப்படணும் அப்படின்ற டிமாண்ட் இருக்கு. So that's all about your current affairs. Now we will move on to the next article. So the next article related to the GI tag, paper uru அப்படின்ற அந்த boat what you seeing in the image. ஸோ இதுக்கு வந்து ஜிஐ டேக் வந்து கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கேரளாவில் இது வந்து மேக் பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலி மாப்பிளா முஸ்லீம்ஸ், தட் இஸ் கலாஷிஸ் அப்படின்ற மாப்பிளா முஸ்லீம்ஸ் ஏரியாவில் இது தயாரிக்கப்படுது. அவங்களுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது, ஓடம் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அவங்க வந்து சின்ன போட்ஸை வந்து பயன்படுத்தி ட்ராவலுக்கு பயன்படுத்தினால அவங்களுக்கு ஓடியாசிஸ் அப்படின்ற பேரும் இருக்குது. ஸோ தே ஆர் த இண்டிஜினியஸ் பீப்புள் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன். 2000 வருஷங்களாக இந்த ஷிப்பை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, இந்த போட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுல தே ஆர் ஒர்க்கிங். ஒரு போட் பண்ணுறதுக்கு 1 to 4 வருஷம் ஆகும். தேர் இஸ் நோ மாடர்ன் டெக்னாலஜி. இட்ஸ் அ ஓல்டர் மாடலில் தான் அதை பண்ணுறாங்க, மேனுவலாக பண்ணுறாங்க. ஸோ பேப்பூர் உரு அப்படின்னு பேர், இல்லைனா உரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவங்களையும் உருன்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க த பீப்புளை. ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போ ஜிஐ டேக் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். ஸோ இட்ஸ் அ வுடன் ஷிப். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன். முன்னாடி தே ஹேவ் பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் தி ட்ரேட், கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் கூட ட்ரேடும் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து லைக் அக்செப்ட் பண்ணப்பட்டுச்சா அப்படின்றது வி நீட் டு வெயிட் அண்ட் சி. ஸோ அப்ளிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். தட்ஸ் ஆல். Okay, next article related to the cyber security policy.
ஸோ நேஷ்னல் சைபர் செக்யூரிட்டிக்கான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பாலிசி வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் செக்ரட்டரியேட் தான் அதை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ரீசெண்டாக தெர் ஆர் ஹியூஜ் த்ரெட்ஸ் ஹேப்பனிங் ஃப்ரம் தி சைபர் செக்யூரிட்டி. லாஸ்ட் இயரில் there is an attack happened 14 lakhs 2800 அட்டாக்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, இந்த வருஷம் 12 lakhs 67,564 அட்டாக்ஸ் happened. சைபர் த்ரெட் வந்து அதிகமாகிட்டு இருக்கு. ஸோ we need to have a cyber security policy ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கணும் அப்படின்றத மத்திய அரசு விரும்புது. ஸோ there is a national security secretariat, council secretariat. ஸோ அவங்க தான் இந்த பாலிசியை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடான ஸ்ட்ராட்டஜி was announced by this group. ஸோ என்னென்ன அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றது சொல்கிறேன். லார்ஜ் ஸ்கேல் டிஜிட்டலைசேஷன் ஆஃப் பப்ளிக். ஸோ இப்போ ஆதார் கார்டு இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம இது சேவ் பண்ணுறதில்ல. அது ஃபஸ்ட் டைம் சேவ் பண்ணும்போது, அதை உருவாக்கும் போதே we need to have a safer policy. இல்லைன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வடிவமைக்கணும்னு சொல்லப்படுது. எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம சைபர் செக்யூரிட்டி போகக்கூடாது. we need to create ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ். அப்புறம் சப்ளை செயின், நம்ம வெளிநாடுகள்லேருந்து நிறைய லைக் செமிகண்டக்டர்ஸ் எல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணுறோம். ஐசிடி, இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜிஸ், இதெல்லாமே நம்ம இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரவுட்டர்ஸாக இருக்கட்டும், நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா பொருட்களுமே வெளிநாடுகள்லேருந்து அதிகமாக நம்ம இறக்குமதி பண்ணுறோம். அது வழியாக அவங்க ஹேக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது. ஸோ அதனால் அதுவும் வந்து சப்ளை செயின் மானிட்டரிங் பண்ணணும். செக்யூரிட்டி வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும்னா எல்லா விதத்துலேயும் நம்ம பெர்ஃபெக்டாக இருக்கணும். அப்புறம் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடெக்ஷன், கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடெக்ஷன், தட் இஸ் ஆர்பிஐ வெப்சைட்டு, செபியோட ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ், அப்புறம் டிஆர்டிஓ, இந்த சர்வர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அது மாதிரி எய்ம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல், இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஹாஸ்பிட்டல், டிஜிட்டலைஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே வந்து கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் ஏர்போர்ட்ஸ், ஏர் சிக்னல்ஸ், டிராஃபிக், அது வந்து தீவிரவாதிகள் கண்ட்ரோல் எடுத்துன்னா கிராஷ் பண்ணுறதான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ இதெல்லாமே கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது வி ஹேவிங் எ நேஷனல் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடெக்ஷன் சென்டர்னு ஒன்று உருவாக்கி இருக்கும். இருந்தாலுமே we need to have a perfect policy for this அப்படின்ற. அப்புறம் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் அதிகமாக நம்ம இப்போ அதிகப்படுத்தியிருக்கோம். காயின்ஸ் வேறு அலோவ் பண்ணி, லைக் ருப்பி அலோவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ டிஜிட்டல் பேமெண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அது பீப்புளுக்கு பணம் வந்து சேஃப்கார்டு ஆகிறத உறுதிப்படுத்தணும் அப்படின்றாங்க. அப்புறம் ஸ்டேட் லெவல் சைபர் செக்யூரிட்டி, இது வரைக்கும் நேஷ்னல் லெவலில் தான் இருக்குது. எல்லா ஸ்டேட்லேயும் we need to have a cyber security policy அப்படின்ற சொல்ல. ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அப்படின்னா ரிஸ்க் பேஸ்ட் அப்ரோச். எதுக்கு வந்து ரிஸ்க் அதிகமோ அதுக்கு அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுக்கணும். எதுக்கு ரிஸ்க் கம்மியோ அதை விட்டுறலாம். செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடாக மல்டி ஸ்டேக் ஹோல்ட் அப்ரோச் அப்படின்னா இதில் யாரெல்லாம், இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஆர்பிஐ எடுத்துக்கோங்க. ஆர்பிஐயோட ஸ்டேக் ஹோல்டர் பேங்க், த கஸ்டமர்ஸ், த பீப்புள், அப்புறம் கவர்மெண்ட், இதெல்லாமே ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். அப்புறம் சிவில் சொசைட்டி வரும். ஸோ இதெல்லாமே ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஃபார் தி ஆர்பிஐ. ஸோ யூ நீட் டு ஹாவ் அ ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் மல்டி ஸ்டேக் ஹோல்டர் அப்ரோச். இது எல்லாமே ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேண்டியது, சரியா? தென் இன்டர்நேஷ்னல் கோஆப்ரேஷன், ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் கூட கோஆப்ரேட் பண்ணணும் சைபர் செக்யூரிட்டி. இப்போ யூஎஸ்லேருந்து நமக்கு த்ரெட்னிங் அதிகமாக வருது அப்படின்னா யூஎஸ் கவர்மெண்டோட கோஆப்ரேஷன் இஸ் மஸ்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட், டு சார்ட் அவுட் த ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ அதுக்காக. அப்புறம் ரெஸ்பெக்ட் தி ரூல் ஆஃப் லா அண்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ். எந்த ஒரு தனி மனிதனையும் நம்ம சைபர் செக்யூரிட்டின்ற பேரில் ப்ரைவசியை தலையிடுறது, அவங்க சேட் பண்ணுறதெல்லாம் எடுக்கிறது, மானிட்டர் பண்ணுறதெல்லாம் கூடாது. ரூல் ஆஃப் லா பேஸ் பண்ணி நம்ம சட்டங்கள் ஏற்றப்படணும் அப்படின்றது. அப்புறம் கெப்பாசிட்டி பில்டிங், அதுக்கேற்ற மாதிரி we need to create infrastructure, sophisticated engineers உருவாக்குறது. அட்ரஸிங் தி சைபர் கிரைம், சைபர் கிரைமை உடனடியாக நம்ம போக்குறது. இப்போது ஆன்லைன் ஃப்ராட் நடந்தால் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட 1 மணி நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பணம் வந்து சேஃப்கார்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ தட்ஸ் அ பெனிஃபிட். அப்புறம் we having 13 அப்படின்ற ஆர்கனைசேஷன் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். கம்ப்யூட்டர் எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் டீம் இன் இந்தியா. ஸோ இட் வாஸ் கிரியேட்டட் டு ப்ரொடெக்ட். எந்த இடத்துல ஹேக் பண்ணப்பட்டாலும் தே ஆர் த சஃபிஸ்டிகேட்டட் பீப்புள், தே வில் கோ அண்ட் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்காங்க.
பல இடங்களில் இருப்பாங்க. ஸோ தே வில் கோ அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ், இமீடியட் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஹேக்கிங்லேருந்து அவங்கள ரிலீஸ் பண்ணுறது. ஸோ தே வில் ஹெல்ப். அது மட்டும் இல்லை, சைபர் ஸ்வச்சதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேந்திராஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். பாட்நெட் இந்த மாதிரியான மேல்வேர்ல இருந்து அவங்களோட சிஸ்டம்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி சேஃப்கார்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக. அப்புறம் சைபர் கிரைம் இந்தியன் சைபர் கிரைம் கோஆர்டினேஷன் சென்டர், தட் இஸ் I4C, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் கீழே உருவாக்கியிருக்கும். ஸோ ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் வி ஹவ் மேட். இருந்தாலுமே இது அதிகமாகிட்டே இருக்கு, தடுக்கப்படணும் அப்படின்றது ரெக்கமெண்டேஷன். ஸோ தட்ஸ் ஆல். தென் த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு தி சைனா. ஸோ நமக்கும் சைனாவுக்குமான ட்ரேட் வந்து பார்டர் டிஸ்பியூட் அதிகமாக இருந்தாலுமே சைனாவுக்கு நமக்குமான ட்ரேட் வந்து அதிகமாகிட்டு இருக்கு அப்படின்றது. ஸோ அது யூ கேன் சி ஹியர் 2021-22 இட் வென்ட் டோட்டல் ட்ரேட் இது. So I will show here. You can see the 34% there is a rise in the last 12 months. மார்ச் வரைக்கும் இது சரியா, 2022 வரைக்கும் $115.83 billion ரெண்டு கண்ட்ரீஸும் பண்ணக்கூடிய ட்ரேட். இதில் எக்ஸ்போர்ட் அவங்க அதிகமாக பண்ணுறாங்க, நம்ம இம்போர்ட் அதிகமாக பண்ணுறோம் சைனா கிட்ட இருந்து. ஏப்ரல்ல இந்த அக்டோபர் இந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் ஏப்ரல் டு அக்டோபர் டைம் பீரியட், இந்த ஃபஸ்ட்டு 2 குவார்ட்டர் டைம் பீரியடில் 69.04 பில்லியனுக்கான ட்ரேட் நம்ம ரெண்டு கண்ட்ரியும் பண்ணியிருக்கோம். சைனா இஸ் த இந்தியா லார்ஜஸ்ட் தேர்ட் ட்ரேடிங் பார்ட்னர். இம்போர்ட் அதிகமாக பண்ணுறோம், என்னென்ன கேட்டகரின்றது நீங்கள் படிச்சுக்கலாம். தட் இஸ் எலக்ட்ரானிக் கூட்ஸ் வி ஆர் இம்போர்ட்டிங் 35.4 பில்லியன், engineering goods 24.9 billion, and the 19 இதெல்லாமே டாலர்ஸ்னா 19.6 billion, manufactured goods 8.3, textiles 2.8. அதே மாதிரி நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சைனாவுக்கு இன்ஜினியரிங் கூட்ஸ் தட் இஸ் 5.4, அக்ரிகல்ச்சர் அலைடு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து 3.8, ஓர்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் 2.9. இந்த டேட்டாஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வைல் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய சைனாவுக்கு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி பார்டர் இஷ்யூஸ் வரும்போது கொஸ்டின்ஸ் கேன் பி ஆஸ்க்ட் சரியா. ஆனால் நம்ம ட்ரேட் டெஃபிசிட்டில் இருக்கும், கிட்டத்தட்ட 65.05 பில்லியன் வந்து டெஃபிசிட்டில் இருக்கும். டெஃபிசிட்னா பற்றாக்குறை அப்படின்னா அவங்க அதிகமாக நம்ம நாட்டில் இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க, நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது கம்மி. ஸோ ரீசன்ஸ் என்ன ஒன்று தெரியும், நம்ம நாட்டில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் வெரி வீக், செமிகண்டக்டர்ஸ் அதிகமாக நம்ம இறக்குமதி பண்ணுறோம். அது மட்டும் இல்லை, கோவிட் டைமில் தான் வி ரியலைஸ்ட் பார்மசூட்டிக்கலில் வி ஆர் வெரி வீக். பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் நிறைய இருக்குது, ஆனால் அதுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மூலக்கூறுகள் ஏபிஐன்னு பேர், அக்யூட் பார்மசூட்டிக்கல் இன்க்ரீடியன்ஸ் அப்படின்னு பேர். அது வந்து நம்ம அதிகமாக சைனாவை தான் நம்பி இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட யூ கேன் சி 42 பில்லியன் வி ஆர் இம்போர்ட்டிங், 68% we are importing from outside. Active pharmaceutical ingredients அப்படின்னு பேர் சரியா. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேட்டட் டு யுவர் எக்ஸாமினேஷன். இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மற்றபடி இதில் பெருசாக இல்லை, ட்ரேடை மட்டும்தான் நம்ம இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். பார்டர் இஷ்யூஸ் நான் ரீசெண்டாக சொன்னேன் அந்த ஆர்டிக்கிள். அப்புறம் என்னதான் இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் நமக்கு சைனா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது இந்த ட்ரேட் நமக்கு சொல்லுது. அது மட்டும் இல்லை, நம்ம டெஃபிசிட்டில் இருக்கும், அதுலேயே நீங்கள் பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். டெஃபிசிட்னா பற்றாக்குறையில் இருக்கும். அப்போ அதை அதிகப்படுத்துகிற என்னென்ன வே ஃபார்வர்டு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஸோ that's all about the current affairs. Now we will move on to the MCQs. So question number 1, consider the following statement with respect to the Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana. The main objective of this scheme is to achieve integrated socio-economic development of selected villages through convergence approach. Statement number 2, village development plan prepared under this scheme should be prepared in consultation with the villages and adopted by the Gram Sabha. It is a central sector scheme with 100% grant from the government of India is implemented by the Ministry of Tribal Affairs. Choose the correct answer using the code given below. Options are A1 only, B 1 and 2 only, C 1 and 3 only, D all of the above. Second question, with reference to the Parliament of India, consider the following statements. Statement number 1, that is the A or 1 you can take.
A private member bill is a bill presented by the member of parliament who is not elected but only nominated by the president of India. Second statement or B statement, recently a private member bill has been passed in the parliament of India for the first time in its history. Which of the statements given above is are correct? Options are A 1 only, B 2 only, C both, D neither. So இது easy question தான் சீக்கிரம். Next, third question. இதில் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இது டேர்ம்ஸ் சம்டைம்ஸ் நியூஸில் வரக்கூடியது அதோட ஒரிஜின் எது மேட்ச் ஆகுது அப்படின்றது. அனெக்ஸ் 1 countries இஸ் மேட்ச்டு வித் கேட்டஜினா ப்ரோட்டோகால், சர்டிஃபைடு எமிஷன் ரெடக்ஷன் நகோயா ப்ரோட்டோகால் கூட மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க, க்ளீன் டெவலப்மெண்ட் மெக்கானிசம் கீட்டோ ப்ரோட்டோகால். ஸோ இதில் எது கரெக்டான பெயர் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஏ 1 and 2 only, ஆப்ஷன் பி 2 and 3 only, ஆப்ஷன் சி 3 only, ஆப்ஷன் டி 1, 2 and 3 only. ஸோ இது ப்ரீவியஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம பாரிஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் அக்ரிமெண்ட் படிக்கும்போது அது மாதிரி கீட்டோ ப்ரோட்டோகால் அக்ரிமெண்ட்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம், UNFCC அதிலெல்லாம் கலந்து எடுத்திருக்கோம், சிபிடியும் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல், ஆன்சர் இட். Okay, fourth question. What is the difference between asteroids? This is 2011 வந்த UPSC question. Asteroids and comets. Statement number 1, asteroids are small rocky planetoids, while comets are formed of frozen gas held together by rock and metallic minerals. Statement number 2, asteroids are found mostly between the orbits of Jupiter and Mars, while comets are found mostly between Venus and Mercury. So, statement number 3, comets show a perceptible glowing tail, while asteroids do not. Which are the statements given above is are correct? Options are A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 3 only, D 1, 2 and 3 only. A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 3 only, D 1, 2 and 3 only. Fifth question. With respect to the T lymphocytes, T cells, consider the following statement. Statement number 1, T cells blood cancer incidence increases with the age. Statement number 2, they are found in the stem cells of bone marrow. Which are the statements given above is are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both, option D neither. Okay, previous days oda answer 14th odadu. First question answer is A, second question A, third C, 4C, 5B. First one A, second one A, third C, 4C, 5B. Mains answer writing question. Sixth schedule of the Indian Constitution has been successful in protecting the tribal culture and inclusivity. Analyze. So Ladakh பத்தி explain பண்ணியிருக்கேன். So you people can watch it. இல்லைனா அனலைஸ் பண்ணிட்டு எழுதிக்கோங்க. நான் கிளாஸில் உங்களுக்கு தெளிவாக நடத்தியிருக்கேன் 6th schedule பற்றி. Analyze it, how it will give protection and write your answer. So that's all. Thanks a lot for joining with us.